Yooyaa arraantana mata duree 1.1 maal jedha the contribution of biological discovery to society and the environment jedhe tokkoon kan laalu ta'a jechuudha isaan kana gadi fageenyaan noordofaan afeeraa teenya jechuudha. The invention of device such as microscopy kanneen akka microscopeedha jechuudha and curative medication such as penicillin has transformed human life. The biological discoveries aided humans in developing abilities required for the use of living system or influencing natural process to produce product systems or settings that aid in human development. Some biological discoveries and their impact on human society and the natural environment are described further in this subsection. Muraatana keessatti jechuudha. Isaan kun addatti tokkodhaan gadi fageenyaan ibsamanii jiran jedha. Akkamitti ibsaman kan jedhu tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Okay, let's start with the microscopy. The microscopy is microscopy kana egaa yeroo hedduu laaltanii turtan jechuudha. Kutaa gadiittis baratanii dhuftanii kun haaraa miti saniif jeetiin abdadda. Saniifu haa laallu gaame what does it mean microscopy ka jedhu. The microscopy is a device that magnify object or organism that are too small to be seen with the naked eye. Maal jedha microscopiin kun meeshaa wanta tokko ol guddisee mul'isu yookaan organismii tokko isa xiqqaa ta'e jechuudha. Haalaan too small jechuun gaa seera Ingiliffaa keessatti haalaan too jechuun haalaan negatiiva gooti. Negatiiva isa kana gooti. Small qofa osoo hin ta'in too small not very small irra very small yoo illee garuu ammoo very small fi too small adda adda. Very small gaafa jettu dhuga xiqqaadha coolluma xiqqaadha jechuudha. Garuu ammoo too small gisa jettu haalaan irra xiqqaadha. Negatiiva godha jechuudha. Osuma isuma kana negatiiva isa godha seera herreegatti gizeessifnu negatiiva isa godha jechuun waan hin jirre takka godha jechuudha. Haalaan xiqqaadha jechuudha. To be sin ija keenya qullaalaan arguudhaaf jechuudha. Haalaan waan xiqqaa ta'e takka ol guddisee mul'isuudhaaf nu fayyada jechuudha. Maayikirooskoopiin bocni isaa akkuma asirratti argitan kana fakkaata jechuudha. Bocni maayikirooskoopiidha. Isa kana fakkaata jechuudha. A milestone in the science world. The microscopy has had an enormous influence. Wanta isa kana kakaasu jechuudha. Microscopiin kun haalaan qaba jechuudha. Hedduu many qaba. The development of modern medical, forensic and the environmental science irratti jechuudha. Haalaan gahee guddaa qaba jechuudha. Microscopiin. The invention of the microscopy has revolutionized the science industry while developing other fields. Let's start with the medical field jechuudha. Warra amma asitti ilaallee dhufne kana jechuudha. Tokkoon asitti agarsiisu ta'a jechuudha. Start with medical field ka jedhu kanaan kan eegalu ta'a jechuudha. Okay. The use of microscopies in medicine began in 1816 eegalamee jiru. Bara 1860 keessa eegalan. Microscopiin warri mediciniidha kun itti fayyadamu eegalee jiru. When Louis Pasteur scientistidha. Louis Pasteur reported that microscopic organism he saw in the microscopy caused certain diseases
diseasoota dhibeewwan tokko sababa ta'anii until that time hanga za'a sanitti jechuudha people thought disease come from evil spirit or God hanga sanitti jechuudha uummanni maal godhee amana jechuudha dhukkubni shayxaanaa fida akka amantitti shayxaana yaani yookaan rabbii fida jedhanii yaadan jechuudha isaan takka immoo rabbii fide yookaan waaqaa fide jedhaniiti amanuu jechuudha dhukkuba warri amantii malee eenyu jedha akkasuma jedhame eegaa saayintistiin garuu warri saayintistoonni jechuudha akkasin jedhanii garuu akka amantitti warri amantiidha jechuudha akkasuma jenne jechuudha nuti warri amantiidha amantii kamiinuu jechuudha kana itti walii gala warri amantiidha jechuudha saayintistoonni garuu akka zaanii nama nangaay I don't know what it is anteef hin beekamu isaan experimentaalidha jechuudha kayaa of yaalan malee akkanumatti waan tokko akkasii jedhanii nama waan ta'eef jechuudha sababa hojii barbaadanii kana keessa gaseenee borcuun hin barbaachisu let us move on posturist germ theory revolutionized the process of identifying treating and preventing infectious disease germ theory'n posturing geessa kun jechuudha akka inni itti gaggeeffame jechuudha processiin isaadha identify godhee akkasumatti illee fayyadee jechuudha maal godhuudhaaf infectionii san ittisuudhaaf jechuudha warra dhibeemellee treat godhuudhaaf fayyadee jechuudha today har'a garuu maali hospital laboratories use microscopy to identify which microbe is causing the infection so physician can prescribe the proper medicine. They are also used to diagnose cancer and other diseases. Let us jump on ecosystem study. Ecosystem ilaalaga mandana. The microscopic is used to study the health of an ecosystem. Microscopic kun akkasumatti illee fayyummaa jechuudha. Fayyummaa ecosystemiidha. Qoratu yookaan qo'atu ta'a jechuudha. Eenyu microscopic. Field biologists utilize microscopy to observe a specific habitat. Wanti biologistii kanarratti jechuudha biologistiidha microscopiin fayyadamu wantoota maali habitate jechuudha addatti wantoota habitate jechuudha biloolii isaanii jechuudha kan qoratu ta'a jechuudha such as marine environment akka marine environmentidha jechuudha biloolee marine environment by identifying the types and numbers of microscopic organisms found in ecosystem samples. Tokkoon type isaanii gosoota isaaniitti illee jechuudha. Organism microscopy dha jechuudha organism microscopy fayyadamee organismii tokkoon ispiriitilii addaan baasanii ifa godhuudhaaf jechuudha. Ittiin fayyadaman ta'a jechuudha. This helps scientists in fayyade maal godhuudhaaf isaan fayyade in defining the ecosystem akka ecosystem san sirna koo kennuun gaa ecosystem kennu sirna koo san addatti jechuudha akka isaan addaan baasanii beekaniif and detecting threats to an ecosystem and determining the relationship of organism with their environment walitti dhufeenya hariiroowwan jechuudha hariiroowwan organism san naannoo isaanii wajjin qaban ka addaan baasuudhaaf isaan tajaajilee ta'e jechuudha tajaajilaa jirullee turellee akkasumatti illee jiraachuuf taa'ullee jechuudha eenyummaa microscopiin forensic science ilaalaga ammaan tana the microscopic has greatly affected the field of forensic science kajedho kana microscopiin maal godhe greatly affected godhe jechuudha dhibbaa irra qabaate maal irratti field forensic science irratti jechuudha forensic is fields of science used to gather and analyze evidence to establish facts that are used
in legal scenario. Kunis wanta evidence jechuudha ragaa walitti sassaabachuudhaaf xinxaaluudhaaf dhugaa jirtu baruudhaaf jechuudha. Maal irratti jechuudha eenyu keessatti legal scenaarioodhaan jechuudha. The microscopy is used to examine piece of evidence collected at a crime science that may have information not visible to the human eyes. Microscopiin kun maal godhuudhaaf isaan tajaajila jechuudha. Pieces jechuudha. Gadi fageenyaan evidence jechuudha. Ragaa akka isaan walitti qabatan. Akka yakkaatillee jechuudha. Akka crime that may have information not visible to human eye jechuudha. Ija namaatiin jechuudha. Mul'anne. Sirriitti akka isaan gaazar godhataniif isaan tajaajilaatis ture tajaajilaatis jira jechuudha irrallee. Eenyu microscopiin for example fakkeenyaaf amma striation in bullet can be examined under microscopy to see if they match bullets shot from a particular gun. Kajabuufillee akkasitti arraantana jechuudha fakkeenya kanaatiin hojiirra oolaa jira jechuudha microscopiin. Okay, let us move on atomic study. Atomic study jechuun maali? The invention of the powerful atomic force or electron microscopy has enabled scientists to study cells at an atomic level. This enables scientists to scrutinize various at their atomic level. Mali, the enables scientists to scrutinize viruses at their atomic level and influence them. Isaanillee influence godhuudhaaf jechuudha. Kan tajaajilaa jiru jechuudha irra. Tajaajilaa tureetillee tajaajilaa jirullee. For the delivery of innovative treatment. The electron microscopy also enable scientists electron microscopiin kun ni dandeesse scientistoota maal godhuudhaaf to study and understand the types of virus and understand how they infect the body. Akkasumatti illee gosoota vaayirasiidha. Akkasumatti illee ni hubata waa'ee kanaa akkamitti ammallee infektii godhuu danda'a qaama keenya akkamitti miidhuu danda'a eenyu vaayirasiin kan jiru adda adda jechuudha electron microscopiin addaan babaasee ibsee fi tureessi ibsaafis jiraas jechuudha. Okay. Genetic study haalaan lugaa mantana karaa genetic study haa dabarru maal jedha genetic study the microscopy has had a significant impact on genetic research. Baay'ee very important ta'e jechuudha impact ibbaa kamaalii qabu jechuudha genetic research irratti haalaan qabu jechuudha. Eenyu microscopiin bu'aa adda ta'e jechuudha. A microscopy is used by scientists to examine certain genetic makeup. This also allows scientists to evaluate genetic abnormalities. Scientists jechuudha akka isaan scientistiin kun evaluate genetic abnormality akka isaan hubatan regeneralization and the tissues disease tissuewwan du'an jechuudha akka isaan sirriitti evaluate godhaniif tajaajilaa jira jechuudha eenyu microscopiin. Okay, the science of genetics is used to examine infect tissue. Infected tissue kana maal godhu jechuudha infected tissue kana scientistoonni scientist of genetics jechuudha examine godhuudhaaf hubachuudhaaf baruudhaaf kamtuutu jechuudha miidhame kan jiru addaan baasanii haa itti fayyadamaa jiran jechuudha baayoloojiin
warreen jeenetiksii qoratan jechuudha. Maayikirooskooppii fayyadamanii isaan kana addaan baasuudhaaf easy ta'eef jechuudha. Okay, histologists will be able to explore future therapies and preventing drugs as a result of this research. Okay, let us jump on tissues analysis. Tissues analysis. It is common for histologists to study cells in the tissue using microscopy. Kun commonidha wama beekamu histologistoonni cells tahee tissues qo'achuudhaaf akka isaan microscopy fayyadaman kun commonidha, waan baratamaadha jechuudha, waan baratamaadha, waan haaraa miti isin jechuu barbaade jechuu kitaabni keessan. Okay, for example, if a section of tissues in taken for analysis, gaafa sectioniin tissue tokko fudhatamee jechuudha analyze godhuudhaaf, histologistoonni can use a microscopy in combination microscopy in combination fayyadamanii jechuudha with other tools, meeshaa biraatii wajjin jechuudha, to determine if the sample is cancerous. Akka sampling wanni isaan fudhatan san jechuudha, tissuun isaan fudhatan san akka kaansarii qabaatte jechuudha laaluudhaaf kan itti fayyadamanii jechuudha. Okay, to discoveries in medicine. Science has never moved at such a rapid rate as it is happening now. Yeah. Science has never moved at such a rapid rate as it is happening now. As each discovery brings with its countless more developments, it stands to reason that our scientific understanding has upgraded with time. Saayintistoonni jechuudha waan kana takka raappiid isaan hin goone akka maalitti jechuudha, akka amma uumamaa jirtu yookaan kalaqamaa jiru tolfamaa jirutti jechuudha. As each discoveries brings that with it is countless more development, it stands to reason that our scientific understanding has upgraded with time. Wanni hundee jechuun saayintistoonni gaafa wanta qoratan maal jechuudha, ragaadhaan barbaadan jechuudha. Scientifically experimentaliidhaan gaggeeffame wanta godhaa deemtu. Garuu ammoo wanni isaanis maali yeroodhaa yerootti jechuudha. Fakkeenyaaf saayintistiin tokko gaafa wanta develop godhe, saayintistiin isa biraa isa san duubaan jechuudha, dhaloota biraatiin genereeshinii biraatiin jechuudha, gaafa addatti more irra godhe discover ka godhu ta'e maal jechuudha, ol guddachaa deeme jechuudha. Wanni san bakka duraan akka saayintistiin isa jalqabaa san kaase qofa osoo hin ta'in isa upgrade with time jechuudha. Yeroodhaa wajjin kan jijjiiramaa dhufu jechuudha. Akkuma saayintistoonni tokko addatti jechuudha qorannaa gaggeessaa jiranis turanis akkasumatti guddachaa deeme jechuudha. Bakka kan taa'u saayintistoonni ilaa yoomillee jechuudha dhaloota kan dabalamu immoo saayintistoonni waa qorachuun isaanii jechuudha dhalootaan kan wal dhaalchisaa jiran jechuudha. So great are many of these developments, in fact, and they have impacted our daily lifestyle so much. It's sometimes almost impossible to imagine the world before many of these breakthroughs. This is particularly true of medical discoveries. And while we might complain of long hospital waiting lists or the poor bedside manners of some of the nurses, we shouldn't forget that
only a few generations ago, how irritating it was. Waan kana jechuudha, tana dura jechuudha, how irritating it was to amputate a limb without anesthesia. Okay, barattoota, it is enough for today. Arraabnigaa yeroo biraa jechuudha. Seetan irratti kan walitti deemnu ta'a jechuudha. Inheritance or application of genetics kan jedhu tokkoon gadi fageenyaan kan laallu ta'a jechuudha. Until then, have a wonderful time. Barattoota yeroo gaarii qabaadhaa hanga sanitti. Thank you so much. Galatoomaa isiniin jenna. Yoo yaa